हेलो गाइस, वेलकम टू माय शो. आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा हॉट है पिछले 2-3 वीक से, जब से इंडिया में और जितने भी साउथ एशियन हैं जो इंडियन फिल्म देखते हैं और उनका जो रिलेशनशिप है आर्ट के साथ, तो वो बहुत कंसर्न्ड हैं कि एक आर्टिस्ट इस दुनिया से चला गया जिसे लोग सुसाइड कह रहे हैं और इवन के जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं वो उसे सुसाइड डिक्लेयर कर रही हैं. और हम यहाँ कहते हैं कि 7 समंदर पार बैठ के जब हम अपने बैक देखते हैं, पीछे अपने घर को देखते हैं, अपने आर्ट को देखते हैं, अपने म्यूज़िक को सुनते हैं, अपनी फिल्म को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि वहाँ अच्छे आर्टिस्ट थे जो काम कर रहे थे, जिससे जो ओवरसीज़ इंडियन पाकिस्तानीज़ हैं वो उसे अम्यूज़ होते हैं, खुश होते हैं और अपनी फिल्म को, अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं. तो ये हमारे लिए बड़ा अफसोसनाक वाक़या था कि सुशांत सिंह राजपूत जो एक ब्रिलियंट एक्टर थे वो इस दुनिया से चले गए. और हम सोच रहे थे कि इसके बिहाइंड, जब पहली न्यूज़ मुझे मिली तो मैंने सोचा कि नो, वो ऐसे नहीं कर सकता. लेकिन अल्टीमेटली रिपोर्ट्स आई कि वो उसने ख़ुदकुशी की और उसने सुसाइड कर लिया. तो फिर हम पिछले 2-3 वीक से इस पे रिसर्च कर रहे थे कि एक्चुअली क्या है. तो मैंने आज इनवाइट किया है अपने शो में वो साइकोलॉजिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ पे उनकी अच्छी ग्रिप है और वो जानती हैं कि किस तरह लोग डिप्रेशन में, और वो टेक्निकली तो वो काउंसलिंग करती हैं, एक काउंसलर हैं स्टेट के साथ, और यहाँ यूएस में वो ऑफिशियली अपनी प्रैक्टिस भी करती हैं. तो आज मैंने उन्हें अपने शो में इनवाइट किया है. उनका नाम निदा खान है और वो स्टेट ऑफ मिशिगन के लिए काम भी करती हैं मेंटल हेल्थ पे. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमारे शो में आएँ और हमें कुछ बताएं कि एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत जो है वो ये काम कर सकता है. उनके काम को देख के उनकी, क्योंकि फिजिकली तो हमने देखा नहीं उन्हें, हम तो वही देख सकते हैं जो हमारे ऑप्टिक्स, टीवी और मीडिया हमें दिखा रहे हैं. तो मैं मिस निदा खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज वो अपनी एक्सपर्टीज़ जो हैं हमारे साथ शेयर करें ताकि हम देख सकें कि एक्चुअली ये वाक़या क्या है. तो वेलकम टू माय शो मैम. थैंक यू वेरी मच. तो आप बताइएगा कि ये एक्चुअली आप क्या समझती हैं कि सुशांत जो है वो सुसाइड कर सकता है कि नहीं? Actually, it's very difficult to say because as you said, मैं personally तो उसको जानती नहीं थी, so I really don't know. Last 6 months में जो भी news reports we have watched clips on YouTube say that in the last 6 months he was depressed, and specifically उन्होंने जो diagnose दिया है was bipolar disorder. So what I wanted to do was actually go over a little bit of what bipolar disorder is, so everyone has a better understanding, and then आप लोग खुद ही decide कर सकते हो if you think that he really did have bipolar disorder or not. I'll be taking my information from the DSM-5, which is what we use to diagnose mental health in the United States, and I think mostly all over the world यही book use करते हैं. It's with the CDC codes to diagnose people with mental health disorders. So America, पाकिस्तान और इंडिया में भी इसी को use करते हैं to my knowledge. So basically bipolar disorder is a form of depression. और इसमें क्या होता है कि इसमें it's a very severe sort of depression. इसमें you can have depressed mood for most of the days, nearly every day. ठीक है? And then उसमें you also have a diminished interest or pleasure in anything, which from what we've heard or seen, he was working, he was meeting people, he was interacting with people, he wasn't isolating himself. Another thing is insomnia or hypersomnia, which is कि या तो तुम बहुत सोते हो या तुम्हें नींद नहीं आती. That is one thing he did talk about in his interviews, that he does not sleep that much. Maybe it was because he was just an energetic person and didn't need that much sleep, or maybe he did have this. The other thing is they talk about fatigue and loss of
energy. Everything that I have seen in interviews, you and I have looked at interviews together, they talk about how he had a lot of energy and he was very full of energy and full of life. So ye criteria bhi wo meet nahi karta. Then they also talk about diminished ability to think, concentrate, indecisiveness. Ye bhi, it seems really something that does not apply to Sushant, because जितने भी उसके इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, he was very decisive. He knew exactly what he wanted. He had a plan if he was going to succeed. He had a plan if he was not going to succeed. So these symptoms don't really pertain to Sushant completely. अब इनका क्या होता है कि you have to meet 4 or more of these symptoms in order to be diagnosed with depression or bipolar disorder. So अगर आप सिर्फ 3 इसमें से हैं, like आपको नींद नहीं आ रही, या आपकी थोड़ी सी depressed mood है, या maybe you're having some feelings of worthlessness, and that's it. Those are only 3 symptoms. You cannot be diagnosed as someone who is depressed. You have to meet all of the criteria. So that's really, really important. The other thing with depression, with bipolar disorder, is like अगर आप ये देखें कि ये है person who is depressed, ठीक है, उनका mood इस ज़रा low है बिल्कुल ही. In bipolar disorder क्या होता है कि you have highs and you have lows, and जो highs होते हैं उनको हम कहते हैं manic episode. Now manic episode जो है मैं आपको explain करना चाह रही हूँ कि in manic episode you have inflated self-esteem or grandiosity, which means कि या तो आप अपने आप को बहुत ही कुछ समझते हो कि मैं हीरो हूँ, which technically he was, और या तुम अपने आप को समझ सकते हो कि I am invincible, I'm Superman, nothing's gonna happen to me, I can jump off a building and I won't die or I won't get hurt. So इस type की भी thought processes हो सकते हैं, which it did not seem like he was having those type of symptoms. ठीक है? Again, it is also tied to sleep, that you don't have a lot of sleep. You're very talkative than usual. And he self-proclaimed, and also people also mentioned that he wasn't very talkative. He talked to very limited people who he was friends with, but he wasn't really a big talker, right? And then uske baad distractibility and excessive involvement in activities that have high potential of painful consequences. For example, he was involved in maybe a buying spree, or doing foolish business investments, or that he was engaging in any type of risky behavior, like speeding the car or jumping out of planes, like people skydive for fun, but was he doing it to an extent to harm himself, So I don't think that he was, at least I have not heard or seen anywhere on social media or YouTube or news channels that he was engaging in any type of risky behaviors. So ye hota hai manic episode. They can last anywhere from a few days to even a few hours. And when the person comes out of this manic episode, because this is a high, then they really hit rock bottom, and which is what we call the low episodes. And then they get really depressed. They won't even get out of bed. They might stay in bed for a few days and not talk to anyone, have any interaction with anyone, maybe don't even go to work, so on and so forth, which is also something that we have not heard that he did. He was meeting with people. He was talking to people. He was, not as reclusive as everyone's trying to portray him on the media. The other things मैं जो है want to go over is some facts and fiction of suicide. हमें लगता है कि if someone is thinking about suicide and we start talking to them or ask questions, about suicide, कि we might convince them or put the idea in their mind that you should go ahead and do suicide. That is actually fiction. That is not true. The other thing I wanted to talk about is, if someone is thinking about suicide, a lot of times people think, hum kya kar sakte the? You can do a lot. The person who is that hopeless that they are battling with the idea of completing suicide, you are the person who can give them hope, because at that point unko lagta hai ki no one cares about them and no one is concerned about them. So agar aap unse thodi si baat bhi kar lo, unka haal hi pooch lo, unse thodi gapshap hi kar lo, that would get them motivated and maybe even not think about, completing suicide. The other thing is suicide happens without warning. That is actually fiction. Most studies do tell us that there are a lot of warning signs, which I will go over in a little bit. Aapko main bataungi ki warning signs kya hote hain. So most
always there are warning signs that a person might be contemplating suicide. And then fact jo hai main aapko batana chahti hu ki suicide occurs in every culture, race, religion. It does not discriminate, so anyone can be affected by this. That is very important, you know. So some things that I want to go over is कि हमारे क्या होता है culture में, especially this is a stigma all over the world, like especially हमारे देसी culture में क्या होता है, अगर कोई कहे कि मैं depressed हूँ तो usually उसको कहेंगे लोग, ओ चलो यार छोड़ो, क्या you know कुछ और करते हैं, don't worry about it, don't think about it, you know ये ठीक हो जाएगा सब कुछ, and उसको इस तरह करके दरगुजर कर देते हैं, इतना हम उसको ना अहमियत नहीं देते. So things that we should be saying to a person who seems depressed is कि I'm concerned about you, you know, मुझे आपकी फिक्र हो रही है, आपको कब से ये problem है, how long have you been suffering from these type of feelings, what can I do for you, you know, इस तरह की बातें कहना, oh cut it out, get over it, or life is too short, you know, these type of things जो हैं they won't really mean much. Another thing is कि जो बंदा बहुत ही depressed हो, उसको जिस तरह कि लोग जो हैं कसमें वादे कराएंगे, जी अच्छा अगर तुम अच्छे रिलीजियस इंसान हो तुम ऐसा नहीं करोगे, या अगर तुम्हें अपनी फैमिली से प्यार है तुम ऐसा नहीं करोगे, you know, those are almost like bargaining and bribing. So when a person has hit rock bottom, वो ना रिलीजन की सोच रहा होता है most times, ना ही वो रिश्तेदारों की सोच रहा होता है, you know. So इस तरह की उनको बातें कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता, you're just wasting their time and yours. The other thing I want to go over is signs. I'm just talking with Sushant specifically, you know, कह रही हैं कि he used to write a lot in his diaries, लेकिन अभी तक किसी को वो diaries ना मिली हैं, ना किसी ने पढ़ी हैं, ना देखी हैं और ये वो, right? So signs जो हैं उनमें ये एक बहुत बड़ा sign है कि they will usually leave a note saying कि, you know, whatever the cause was. कई दफ़ा they don't leave a note. There might be other signs. और वो other signs क्या होते हैं? They might start giving away their personal belongings. अपनी चीज़ें देना शुरू हो जाते हैं, you know. He had a pet. So usually someone who's so devoted to a pet, he had a dog that he was very devoted to, he would have had a plan कि, you know, मेरे dog को कौन उसका ख्याल रखेगा after I'm gone. That is something he would have done अगर वो consciously decide कर रहा होता कि हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना है, तो उसका होता कि मैं अपने मेरे dog का कौन ख्याल रखेगा, which never happened. I think his family has his dog, but we really don't know if he had, you know, anything was mentioned. The other main important thing to talk about is past attempts. With Sushant, all of a sudden, I have never heard, I've been a fan of his since he was not even a movie star. I actually got to know of him through my sister. She used to watch his TV serial, and I watched him in a dance competition. And I liked him from since then, before he even became a movie star. And in his career, anything that I've heard of him, मैंने कभी नहीं सुना कि he was depressed. ठीक है, usually क्या होता है, people who complete suicides have attempted suicides in the past. पहली दफ़ा ही करना और उसमें कामयाब होना usually very difficult होता है. So people who have done it in the past, उनके लिए it's a little easier because they know, they kind of have an idea of what to do. ठीक है. The other thing is, इससे tie-in मैं करना चाह रही हूँ कि जो आदमी होते हैं usually they will always use more aggressive means to complete suicide. ठीक है. और females जो होती हैं they will use less aggressive. So for example, women जो हैं वो usually will maybe overdose, whereas men usually क्या करेंगे, if they really have decided to kill themselves, they will take a gun and shoot themselves. Oh, okay. अब ये expert discussion के बाद जो एक लेमैन है, जैसे मैं एक लेमैन हूँ अबाउट साइकोलॉजी, तो मेरे पास 2-3-4 क्वेश्चंस जो हैं मेरे ज़हन में आए. पहला जो उन्होंने बाइपोलर उसे डायग्नोज किया, सो उसमें एक पहला जो मुझे समझ आया कि इनडिसाइसिव होना उसका होता है कि वो बड़ा इनडिसाइसिव होगा जो बाइपोलर होगा. लेकिन सुशांत का अगर देखें तो वो बड़ा डिसाइसिव है. वो कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं. फिर वो जो जिस मूवी पे उसका कॉन्सेंट्रेट है, जैसे पानी, वो एक वाकई कोई मूवी थी जिसका कोई कॉन्सेप्ट था, यानी वो कमर्शियल मूवीज में इंटरेस्टेड नहीं था. यानी इट मींस कि वो बड़ा डिसाइसिव था, right. कि उसने मूवी फॉर द सेक ऑफ मूवी नहीं करी. Right. You know? He was concerned about social issues. सोशल इश्यूज. इसका मतलब ये है कि ये जो उसको डायग्नोज किया गया आपकी डिस्कशन से, आई एम फीलिंग कि ये बाइपोलर वो नहीं हो सकता.
ہماری assumption ہے یا میں سوچ رہا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے؟ You know, again, it's difficult for me to say 100% with 100% accuracy because میں کبھی اسے ملی نہیں, میں نے اسے personally observe نہیں کیا, ٹھیک ہے. لیکن جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں, دیکھنے کو مل رہی ہیں through clips, video clips, YouTube videos, and جو لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا اس نے خود کہا ہے in past interviews, just watching those over and over and again, I do think I find it highly unlikely that he was bipolar. Could he have been suffering from some form of depression? Sure. اب ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن یہ ہے کہ کسی کا کوئی برا دن یا برا وقت چل رہا ہے تو تم جو ہے تھوڑا ڈاؤن فیل کرتے ہو. یہ میں بھی فیل کرتی ہوں, آپ نے بھی فیل کیا ہوگا. دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم ریگولر لوگ یہ فیل کرتے ہیں, لیکن تھوڑے دنوں بعد وی گیٹ آؤٹ آف اٹ, وی رائز فرام اٹ اینڈ وی اسٹارٹ موونگ آن ود لائف. جو ڈپریسڈ لوگ ہوتے ہیں اور جو لوگ جو سفر کرتے ہیں مینٹل النس, وہ اسی اسٹیٹ میں رہنا شروع کر دیتے ہیں اور زیادہ اس اسٹیٹ میں رہتے ہیں دین ان اے ہیپیئر اسٹیٹ. ہی پریزنٹڈ ٹو بی in a very happy state جب بھی اس کو دیکھا ہے, اس کے بارے میں سنا ہے. So it's very difficult for me to understand کہ when was the time that he was repressed. I'm not saying that he couldn't have been, he could have. لیکن what's interesting to me is کہ I have worked with individuals who have depression, bipolar disorder, schizophrenia, also suicidal ideations, which means کہ ان کو suicidal thoughts آتی رہتی ہیں. And Yevo, I have never heard or seen, and this is just my experience, doesn't mean कि नहीं होता, कि someone who got depressed and digressed so severely in 6 months کہ then وہ ایک دم اپنے آپ کو مار لے. That is, to me that's kind of surprising. Usually جو individuals ایسا کرتے ہیں have been depressed for a very very long time, کچھ سال they've been dealing with this. اینڈ مائی سیکنڈ کوشچن از, کیونکہ آپ بھی کاؤنسلر ہیں, آپ بھی لوگوں کو کاؤنسل کرتی ہیں اس سارے معاملات میں, تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی پیشنٹ, اس کے کوئی وارننگ سائنز ہیں کہ وہ سوسائڈ کر سکتا ہے, تو کیا ایس او پیز ہیں آپ کے کہ آپ کسے انفارم کریں گے فرسٹ کہ اس سرٹن پیشنٹ میں یہ ٹینڈنسیز ہیں, تو آپ کسے انفارم کریں گے پہلے؟ That's a really great question actually. By law in the United States, اگر میرا کلائنٹ مجھے جو ہے سیشن میں کہے کہ دے آر ہیونگ سوسائڈل تھاٹس یا وہ کسی کو ہارم کرنے کا سوچ رہے ہیں یا ایون اپنے آپ کو, بائی لا آئی ہیو ٹو لیٹ دیئر فیملی ممبرز اور سم ون نو کہ دے مائٹ ہرٹ دیم سیلوز, ٹھیک ہے, یا پولیس نو, یا اف دے تھریٹننگ کہ وہ کسی اور کو ہارم کرنا چاہتے ہیں, بائی لا آئی ہیو ٹو میک شیور دیٹ پرسن نوز, جو بھی ہے یو ہیو ٹو کانٹیکٹ دا پولیس, فائنڈ دیم آؤٹ, میک شیور دیٹ پرسن نوز کہ اس بندے نے آپ کے بارے میں ایسی تھریٹس کیے ہیں کہ یہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں, یہ ہرٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ اور یہ وہ. یہ ہمارا یہاں پہ امریکہ میں لا ہے. سو آئی ایم پریٹی شیور, آئی ڈونٹ نو دا لاز ان انڈیا اور ایون پاکستان فار دیٹ matter regarding mental health, لیکن I'm pretty sure کہ اگر سشانت نے اپنے سائیکائٹرسٹ کو کہا تھا, بیکاز یہ ہو نہیں سکتا کہ 6 مہینے سے اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور اس نے ایک دفعہ بھی مینشن نہ کیا ہو کہ میں یہ سوچ رہا ہوں. شاید کیا ہو, شاید نہ کیا ہو, لیکن ایز اے سائیکائٹرسٹ he or she, I don't even know وہ male ہے یا female ہے, whoever the psychiatrist is, should have been able to see the warning signs, right? اور اگر ان کو لگ رہا تھا کہ he's that deep in depression, then the psychiatrist should have informed his family, not a girlfriend, his family. Parents, sisters, brothers, whoever is in his family, so they know کہ this person might do something, تو وہ آ کے ان کے ساتھ رہنا شروع ہو جائیں, ان کا خیال رکھنا شروع ہو جائے, make sure that person is not alone. I actually just had a conversation with a client of mine who has a family member who did try to complete suicide, but the family member reached there on time and called 911. اور یہاں کے سسٹم کے مطابق انہیں ہاسپٹلائز کر دیا, ان کو آئسولیشن میں رکھا 3 دن, ان کو میڈیکیشن ان کی چینج کی گئی, ان کو کسی سے ملنے نہیں دیتے تھے ایکسیپٹ فار فیملی ممبرز, اور ان کو گھر بھی اسی گارنٹی کے ساتھ جانے دیا کہ ان کو 24/7 کوئی نہ کوئی سپروائز کرے گا. So you do not leave these people alone.
if they are that depressed. اوکے سو ششانت کے کیس میں ہمیں اس طرح کی کوئی بھی میڈیا رپورٹس نہیں ملیں, کوئی ڈاکٹر کی طرف سے ایکسپلینیشن نہیں آئی, سو اٹ مینس کہ اس کے کوئی وارننگ سائنس نہیں تھے. ہاں, اینڈ دین دی ادر تھنگ آلسو از کہ if you are engaging in drugs and alcohol, اور تم ہاں اگر اتنے ڈپریس ہو جتنا وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ تھا, then it would show کہ he was taking a lot of drugs, he was doing a lot of drinking a lot of alcohol. لیکن we all know کہ he did not drink and he did not do drugs, or even the autopsy report میں کوئی ایسی بات نہیں نکلی کہ he was on any type of drugs or alcohol. Even his psychotropic medication جو وہ claim کر رہے ہیں he was taking, وہ autopsy report میں بھی ابھی تک باہر نہیں نکلی کہ کون کون سی میڈیکیشن اس کے سسٹم میں تھی. یا تو یہ سارے کوشچنس کے, اور آخری میرا جو کوشچن آپ کے ساتھ ہوگا سائنس کے بارے میں, کیونکہ جب ششانت جیسا آدمی جو فیوچر کی پلاننگ کرتا تھا اور ان فلمز کے بارے میں اور ان پروجیکٹس کے بارے میں وہ دھیان زیادہ رکھتا تھا جو سوشل ایشوز پہ تھیں, ڈیفینیٹلی وہ ہی از ویری کلوز ٹو ہز ڈاگ. سو اس نے اپنے ڈاگ کے لیے کوئی پلان نہیں بنایا ایز پر رپورٹس, کیونکہ ہم بھی میڈیا, کیونکہ ہمارے پاس بھی سیکنڈ ہینڈ اور سیکنڈری ریسورسز ہی ہیں, پرائمری سورس تو ہمارے پاس ہے نہیں ریسرچ کا. تو اس نے اپنے ڈاگ کے بارے میں اگر کوئی سوسائڈل اس کے تھاٹس چل رہی ہیں, اگر اس نے فار ایگزامپل اس نے اپنے ڈاکٹر کو بھی نہیں بتایا, لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں تو ہے نا سوسائڈل تھاٹ, تو اس کے ذہن میں اس کا ڈاگ ہوگا, تو اس نے اپنے ڈاگ کے لیے بھی پلان نہیں کیا. تو میں آپ سے, میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ یہ کوئی پاسبلٹی ہے کہ وہ واقعی اپنے ڈاگ کے لیے پلان نہ کرے اور سوسائڈ کر لے, ایسا کوئی آپ کی ایکسپرٹیز کیا بتاتی ہیں اس کے بارے میں؟ I mean, کہنے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. So is it possible? Yes, it can be possible. Is it likely in his particular case, based on his personality and his character and how ambitious he was and how determined he was and how positive he was? I do not think that it is likely that he could have that this was a suicide. To me, based on all the other evidence that has come out about nepotism and just Bollywood mafia and all of that, to me it leans more towards that someone's trying to frame it like a suicide rather than it actually being a suicide, because he doesn't really fit the depressed bipolar disorder diagnosis to that extent that quickly. جس سے مجھے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے, بیکاز یوزلی جو انڈیویجولس بالکل کہتے ہیں کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہونے والا, اب تو ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے, وی آر کمپلیٹلی ہوپلیس, they've been feeling that way for a very long time. He had a film coming out. There's rumors that he had other films that he had signed, and he always said that if he never gets any films, he will just take his camera, shoot his own films, and then put them on YouTube. Right now with YouTube, as we're doing over here as well, anyone can make movies and videos and put it on YouTube for the world to see. So you're not bound by Bollywood now. So from all of these things, based on all of these, I think personally also, not just professionally, I think that more so personally, it is a little unlikely that he was bipolar. Okay. Because that's the foundation they're using to justify the action, right? So to me, it just does not feel like it fits. جی تھینک یو میم, تھینک یو سو مچ فار یور انپٹ. آج کا ہمارا جو یہ شو تھا یہ پرٹیکولرلی ششانت پہ تھا, اور ہم اس کی کلینکل جو ریزنز ہیں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے. تو جب بھی کبھی ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم ایک ہائپوتھیسس بلٹ اپ کرتے ہیں, اپنی انیشنل جو آبزرویشن ہوتی ہے, جو بگننگ میں ہم آبزرویشن کرتے ہیں, تو ہم ایک ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں. تو ہم اس سلسلے میں ہم نے ایک ہائپوتھیسس بلٹ اپ کر لیا ہے, جو انیشل ہماری ریسرچ ہے ایکسپرٹ کے ساتھ بات کرنے کے بعد بھی, کہ یہ سوسائڈ ہمیں نہیں لگ رہا. اور ہم جتنے بھی لوگ آؤٹ سائڈ سب کانٹیننٹ کے آؤٹ سائڈ بیٹھے ہیں, جو اپنے فلم کو, آرٹ کو, میوزک کو انجوائے کرتے ہیں ہزاروں میل دور بیٹھ کے, وہ ان کے لیے جب کوئی اچھا آرٹسٹ چلا جائے تو ان کے لیے بڑا ہی ڈسٹربنگ ہوتا ہے کہ انہیں ایک اچھی انٹرٹینمنٹ سے, ایک اچھے میوزک سے, اچھی فلم سے وہ انجوائے نہیں کر پا رہے. تو آج میں بہت شکر گزار ہوں مس ندا خان کا کہ وہ آج ہمارے شو میں آئیں,
اور انہوں نے آ کے اپنا آج ایک ایکسپرٹ ریویو دیا اس سارے معاملے پہ. اب یہ آپ پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارا ہائپوتھسس یہاں بیٹھ کے یہ ہے کہ وہ سوسائڈ نہیں ہے. ادھر آفیشلز ممبئی پولیس اور وہ سارے وہ جو آفیشلز ہیں وہ سوسائڈ کہہ رہے ہیں. ہوپفلی ہم اس پہ ریسرچ کرتے رہیں گے اور نئے پروگرامز جو ہیں آپ کے لیے جو کانکریٹ ایویڈنس پہ ہوں. اٹس ناٹ جسٹ لائک وی آر ٹاکنگ. ہم کانکریٹ ایویڈنس پہ آپ کے ساتھ اسے نیکسٹ شو کریں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ ایکچوئل ابھی تو ہمارا یہ ہائپوتھسس ہے. ہم اپنے ہائپوتھسس کو پروو کرنے کی اگر وہ نل ہو گیا تو اٹس اوکے, بٹ اگر وہ پروو ہو جاتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ سب کو بتا سکیں کہ ایکچوئل انسیڈنٹ کیا تھا. Thank you so much for watching us on our YouTube channel, and please comment and give us your feedback regarding this video. Thank you so much. Thank you. Bye.